behalf of MC Kats Foundation, Ashley Eya Kwataganya. Convention ebawo every year. Ebanga eya UK wamudimanye yeno eba ya Dubai bakola ebintu bingi naye specifically Ashley ya contacting nga omulama guliku abakyala abagenda e Dubai mu UAE okuziwe bafuna kunoonya sente abasinga bagendayo ne beetunda abalala bali raped bali easily exposable to HIV/AIDS. So fengaffe netumugamba, you know what, ketukwatagane naawe probably bw'oba okoze Miss UEA omukyala eri kibanga picture eraga mbu ye representative wamu bwe tukeera ku makya ne twogera naye abulire bakyala banna abali eyo mbu tekiggwa bwekityo tolina kukozesebwa, tolina kwetunda, tolina kuexposinga ku bulwadde buno. Tuyinza okussaako ettaffaali ku bannayuganda bannaffe abagenda okukola kubanga mulabye videos ezo engeri gye babayisa, embeera gye bayitamu. Bw'oba wali owavaako mu nsi eno n'ogenda mu nsi ezo abantu bakuba ebifaananyi bino naye reality bw'obatuulamu is not the reality of what is going on. Social media ezze neetulimba, everything looks like it's clean. Naye bw'otuula nabo kebe German, kebe Dubai, I've been to Dubai twice. Bw'otuula nabo realistically abagendako e Dubai manyi babuyita buyumba buli mweggalira abantu 10. It's totally different life. So engeri gye twalina already nga tulina okukola tour mu universities ate Ashley naye n'atukubira netugamba ketutandikire Dubai then today Uganda, probably eddoboozi banaliwulira. MC Kats Foundation idea eno yatandika mpolampola ne mukwano gwange Carol nga our goal was this, okuzzaamu amaanyi buli omu awulira sala nyo kiteekako AIDS but kitwa specializing ako because of me naye kiri kuzzaamu maanyi. Basically you can teri kizibu ku nsi kitasoboka. Scenario esinga, we just lost a good friend of mine bamita Dori due to cancer and sente zonna zibaddewo, buli kimu kibaddewo, buli kimu abadde akirina nye cancer yamututte. So totuulangaawo n'ogamba tekisoboka ng'okyalina omukka gwossa okyali ku nsi eno, teri kitasoboka. Kekibe kizibu ki, kekibe ki osobola okiyitamu. Simanyi nnyo kwogera, manyi nnyo okuddamu bibuuzo. Ngenda kwandolinga Ashley ajja kujja ndowooza ku Carol naye Ashley wa luzungu kati yafunye translator. Then to the sponsors, I think. Okay, thank you so much everyone. It's a pleasure seeing you here this evening. My name is Ashley and I've been living in the United Arab Emirates for like 7 years now. And briefly, to this evening, it's about Ugandan conversion in UAE. The Ugandan conversion, this is the 6th one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. But before I talk about the Ugandan conversion, I'm going to talk about the people or the body that is representing Ugandan conversion. So the Ugandan conversion in UAE is being represented by the Association of Ugandans in UAE that is called the AUU. The AUU is a body that brings all Ugandans who are working and living in the UAE. And the reason why the AUU was formed, or the Association of Ugandans in UAE, is to unite them and to bring them together. Like what Kats had said, there are a lot of challenges, or there were a lot of challenges before AUU was formed. And the main reason why AUU was formed is to try to solve the situation. We've had a lot of situations like people dying. So AUU has been coming through and trying to help out. Let's say if someone the body wants to be taken out back home. Many of you who have been following me on Facebook, they know that this is what AUU has been doing. Also, to promote social and economic development in the UAE, and also of course to promote Uganda in UAE. And of course, the UAE also has leaders from different emirates. As you know, there is Sharjah, there is Dubai, there is Al Ain, there is Rais Al Khaimah, there is Fujairah, there is Al Ain. So all these states have leaders, and each leader is helping out to see that Ugandans are trying to live in a harmony way. I cannot say that we are finishing all Ugandans, but what I can say is we try as much as possible to make sure that Ugandans at least can have someone who can talk to them.
apart from only dying and having other issues, there's a lot of problems like depression. So we try to make activities like footballs and like a conversion and others to bring them together so we can talk to them and listen to what they can tell us. I can say the objectives and the reasons why AU was formed as per now. I can see that it's on top and it's doing a lot of good. I'm the PR of the Ugandan Convention, and we have the president, he's called Abdul Basim Zubuga, and his vice president, and also the leaders from different Emirates, starting from Dubai up to others. And we also have the female representative. Some of you have been seeing her on CBS and other news talking about Ugandan Convention. So coming back now to the Ugandan Convention, that is the 6th annual convention in the UAE. The Ugandan Convention UAE was formed and it started by the Association of Uganda, that just because to promote Ugandan products to the UAE. We all know that Uganda is a very beautiful country that has a lot of fruits. You know, we have a lot of products like coffee, tea, but how to enter into UAE and Middle East has been one of our biggest problems. So we started Ugandan Convention to make sure that at least we get a way to market our own products to UAE. Also, we have property dealers. As per now, I can see many property dealers in UAE. That means the Ugandan Convention is trying to promote them. So, why we do this is because we want Ugandans who are living in Uganda to be ready to go and showcase the products in UAE. For example, a friend of mine here, Sharina, deals with coffee. So when she comes to UAE, she's going to market her coffee. We have many Ugandans in UAE who wants to buy lands, but they don't know how to go ahead by buying lands. We know that many people are stealing people's money. You send me your money in Uganda, you tell me buy my land, then I eat the money. That's why we partnered with companies like Clara to come and educate Ugandans and tell them how to get the money. We also partnered with banks, you know. I think the previous convention we were also working with Post Bank, where it came through and it was helping Uganda how to save their money back home. So this is the reason. The reason is to market Ugandan products. You market Uganda. If I go to Carrefour, for example, in UAE right now, you see at least a jackfruit from Uganda. That means our mission to promote Ugandan product is good. In Uganda right now, we have a company called GP World. I'm proud to say that GP World was one of the sponsors of Ugandan Convention. That means that our work was quite done. Also ceramics and many other. We are also right now being sponsored by Uganda Expo Promotion Board, which has been partnering with us for quite a while. We are also sponsored by NBS, and it has been a partner for quite a while. And we appreciate Mr. Ken Kalisa very much for being together with us. And he said, oh, hey, look, Ugandans in UAE, I'm going to be there for you. We also are being, right now we're also being sponsored by Clara. But again, so the Ugandan Convention has two sessions. There is the 29th and the 30th. So this, on the 30th is the Diaspora Day, where the diaspora people are going to come and, you know, have some little fun that is going to be like for 4 hours. That is where we see the Miss Uganda UAE. So Clara is actually sponsoring Miss Uganda UAE. But on the first day, it's strictly business of trade, investment, teaching Uganda. Companies, I mean, ministries like NIRA has been coming in the previous convention, teaching Ugandans how to get identification and labor, you know, all those they've been coming through. We are also having lots of ministries coming, the Ministry of Agriculture, the Ministry of Minerals, and so on. Ladies and gentlemen, for everyone who is out there and as an exhibitor, a participant, we are saying that this is the time for Ugandans in Uganda to come and showcase what is Uganda. We have a lot to promote, especially the tourism part. We need to show a reason for the Arabs or people in the Middle East to come and see what we have in Uganda. So this is the time for the youth, for everyone who has a product, let's say like tea, maybe you have like coffee, come and showcase. You never know, you're going to get someone who is going to be interested in your product and is going to invest highly. I'm a go-getter, I don't know about others, but I think everyone needs to come and use this opportunity. That CBS COESA has been part of us, and if you're listening to CBS, you can always hear as them talking about the Ugandan Convention in UAE and coming through to register. So people can also register from the CBS offices. And yes, that's it. Now, Uganda. Amanyanza Sharina Awori, Ngandi, brand manager, Wajanam Coffee, Spices and Herbs. Bikolebwa Uganda, one of it to be a fan. So, the UAE Uganda Convention
ereteddwa okulaba nga tutumbula era nga tutunda ebintu byaffe bya Uganda wano. Abantu bonna abafunyeko omukisa ne bavaako mu Uganda basobola okubulira embeera ebeera eri ewaffe gye tubeera abamu abafulumyeko mu ggwanga lino nti emmere kutandikira ku mmere it is a very big challenge. Kintu ekizibu kinene nnyo kubanga empooma ya wano si yeyeeri kebe ntangawuzi kebe majani kagabe hibiscus kebe turmeric everything chinzali turmeric kye chinzali. So mu mbeera ne ya Uganda UAE convention bagezezzaako okulaba nga baleetera omuntu wa wansi omuna Uganda omuntu ayinza olaba ebbeeyi ya convention eno nti eyinza osukulumamu kubanga omudaala ogw'omuntu agenda okuteeka ebintu bye okulabibwa guli mu $2,000 wotunulira dollar rate nga weyimiridde mu Uganda ennaku zino 3.7 tuba twogera mu kadde 7 nga n'ekitundu naye obukadde 7 n'ekitundu obwo Ashley Tours and Travel agenda kukolera visa akolere accommodation akubookingire accommodation ku sente ezo ogenda beerako ne return ticket ekutwala e Dubai era ekuzze ate ogenda kufuna omudaala wooteeka ebintu byo. Bane tusaba buli muntu nga olina business ng'osuubira abantu balina okugiraba abantu abali eyo omuntu bagamba atundayo lesa yakozaki yamaza. So nze nga nange ntunda kaawa spices ezo mu Uganda nyizo okubuzabuzibwamu naye ebirungo ebifumba chai ebifumba emmere challenge nene nti exhibitions ezize zibaawo zibeera UK zibeera US zibeera Italy noonya visa naye kati tuli wano UAE newokera obukezi ku machanga sente ozifunye ku 2 osobola okuyira Ashley nokola ki no bookinga ticket. Tulabe nti tugenda kubanga mu musomo ogwo tujja kumaliriza tumitingeko abantu abenjawulo abawarabu bano baba ne sente zibera ready by the way bo balina sente that's it tekiriko ku debate nga singa ebye Uganda Uganda tufunamu obuzibu emwanyi ne woba omuntu omuguza grams 10 mutwalo gumu agenda kugamba onsedde ate banange ate nga mutuufu kubanga abantu bakaba economy naye gwe omuntu yenena asuubira ng'oli open minded please mutunoonyeko Ashley bajja kubabuulira ennamba ze n'engeri gy'omufuna tuli ku Equatorial Mall ojje obukinge naffe tutambuleko ffenna mostly abakyala abakola business ez'enjawulo naye twagala ebintu nga bigenda marketing Uganda si ebintu bigenda okutujjayo tuyina emmere ennungi avocado pineapple oli enanasi ya Uganda terina weeri elsewhere in the world honestly speaking entangawuzi enanasi avocado tuyina kino ekintu ekirwanyisa kansa bakiyita ki sawasu kitafeeri kitafeeri ekyo oyinza okinoonya ku Bulaaya nekikola ki nekikubula covid yajja wano abantu bejjanjabisanga middo fenna twakiraba so twekunge twegategate $2,000 kale sente si nyingi obanga oziteekamu business eyo miliyoni 7.5 banaye tujje tubeerewa. Thank you so much. Just a little bit just to highlight about the Miss Uganda. So when we sat down and thought about what theme we should have for this wetwatula wansi ne tulowooza theme ki gye tusobola okukozesa ku Miss Uganda UAE twasalawo tuyigirize abaana Uganda abali mu UAE actually kirungi byongere mu Uganda kubanga UAE tebampulira kale tulwanise tuyigirize abaana abali mu UAE dangers oba to prevent themselves okukawuka ka mukenenya. Yes. And then when I told her once, who could bring this out very well the way I wanted, I never thought about any other person apart from MC Kats. And thank God I really had his number, so I just talked to him, and he was so humble enough. And every time and then he would still push me. It was such a, by the way, it was such a big dialogue to have the theme because, as you know, in Siyabuwara Boingiri Amateka got very stiff. It became very tough for us to start out to gamba manyi ekija kije n'ethimu katugikozese nenga tugenda gikozesa muki mpola mpola nenga Kats alina okujja ayigiriza abaana Uganda abali mu UAE kuba kituufu kiri nti ekibuga we kiri mu UAE era nkyogera nga sitya abaana abasula mu kale akawuka. Okay, it's there abaana Uganda babeera mu bed space and other places. But by night, this problem, you know, most times you tell about a visit visa again to UAE.
they don't check for medicals, so you can't know actually who is okay and who is not okay. When you're going to do your medicals, that's when you get to know if you're okay or not. Me as a person who deals in tours and travel, I've gotten many people who are going to do their medicals and last minute someone comes and tells you, Ashley Mwana, guy yanzita, you know. So it is important for us on that day, apart from celebrating, but also reminding ourselves that we came from home to bring back to home. Okay. And how are we bringing it? It's healthy-wise. From MC Kats Foundation, Kitambula kitya olunaku ampuliddeyo bya business wanaabayo pate oba olumala okwesomesa byonna nga tudde e Kampala era abamawuli balina ekibuzo kye bagamba nga bakavalinze wano bonna onaabatwala ne bagamba enyenye twala abantu bangiko mwebale nnyo okujja first of all njagala nnyo okwebaza Ashley Tours and Travel okubeera nga yasobodde okututuukirira. That is a blessing because abamawulire abamu betwasobola okukolako nabo nga tutandise MC Kats Foundation mwalaba gye twatandikira ku King of the Mic Bar MC Kats Foundation abagirabeko ku website because the website is up osobola okugenda n'osomako ebintu ebimu byetukola mu twawulira MC Kats Foundation aba alowooza ku kawuka ka mukenenya kokka oba MC Kats Yegase but twagenda getting together okola ekintu kino nga twagala tutuukirira abantu abasukkako. It's not just about HIV and ani abulina ani atabulina but kwatakayina wenkomye otya. Okusookera ddala amanya n'eddoboozi Asimu Ifrin, Regional Manager Particular and Property Services, tusangibwa wano e Uganda, Kampala Road, kizimbe kye bayita Itawa Waliro gwa kutaano. Naffe tuli wano nga sponsors mu function eno era ekigendererwa ekisinga obukulu tusinze nnyo okutunuulira Abannayuganda abali mu USA okusingira ddala kuba tulinayo abaana baffe bangi beeyiiya batetenkanya obulamu ate ebiseera ebisinga oluusi baba n'abantu ab'eŋŋanda eno ab'emikwano oluusi ba boyfriend bwe batuuka eyo ne bakola obusente bwabwe bwe bamala okubukola ne babuweereza eno bwe batuuka eno ne babubba ne babukola ki ne babulya kati nga ffe tuliwo okuyamba omunnayuganda naddala omuntu owa wansi era ndi wano naddala okusingira ddala ku lw'abakyala ku lw'abawala abali eyo bambi ba boyfriend bangi balide sente z'abantu bangi abaana ne batuuka okugwa eddalu n'akuma mu Uganda nga talina kyalina so nga ffe ababbikira property services tuli wano okulaga omunnayuganda era tujja basomesa nnyo okubalaga nti basobola okutwesigika ne batuyita mu makubo amateereere gonna nga tugenda ogamanyonnyola era nga ne manager wange wano ng'agenda gezaako okulambika amakubo ge tuyitamu tusobole okuba nga basevinga naffe oba nga batuweereza ssente mu makubo amatuufu nga batwesize kubanga tuli ba mazima twasalawo okuweereza Uganda n'omutima gumu tusobole okwekulaakulanya naddala n'oyo w'empola tusobole okuba nga ffena tubeera buki bulungi era otuza mu kisangibwawa enfuna y'abantu baffe ababeera e Dubai emitwalo 80 ku miliyoni 2 n'abantu b'ennyo miliyoni 3 basasula mu biwagu okwewaloziwa abalenzi b'e Kampala ozisika kalamu abasimbi b'enseke manager atuddemu ekibuuzo enteekateeka zonna tuzirira manager agenda kukiddamu era nga kibanja mpola biki n'ebirala balamusiza mwenna amanya gange nze Akire Dori manager wa Bikirara kati tuli wano nga sponsors ba UAE convention era kulwa Miss UAE convention era tababikira tutunda ne tugula ettaka ne tusoloza amayumba gaba tenants ne tutunda ne tugula n'amayumba byonna ebikwatagana ku by'ettaka byonna tubikolako tukola land surveying tugoba ebyapa byonna tukola land processing byonna kati kino ekibuzo ekyakezi kyatubuuzizza omuntu ng'oli eyo Dubai tulina emiringo ebi gyetusobola okufunamu ettaka ng'oli eyo Dubai tulina saving webanga kansulwe nga egyokolera ofuna omusaala gwa miliyoni 3 we n'ogamba nze njagala ettaka lya miliyoni 5 oyinza okubanga emiliyoni emu egenda ewaka emiliyoni endala esasula maybe gy'obeera oba akamereko k'olyako
then gwe n'ogamba million emu kambe nga nkitwalawa ku bikira katwina osavinga buli mwezi oba buli wiiki kisinza gwe kyosobola n'ogamba nina okusavinga nga ku million emu buli mwezi n'obeera nga ng'oteekayo tulina banka zaffe tulina Centenary tulina Opportunity Bank gwejo ne tulina n'endala tusobola n'okukugulayo endala nga Barclays eriyo mu Dubai, like everyone can access it. Kati we cancel if you come into contact with us, no, maybe through the phone. To account yaffe nobeera ng'oteekayo buli mwezi w'osubanga ziweze $5,000 obanga ziweze hafu ya $5,000 ne tukuweereza ettaka lyo oba ng'olinayo omuntu gwe weesiga n'ogamba nedda tumuweereza ettaka ekyapa tukima nga amaze okumala yeezi $5,000 kanso ng'olinayo omuntu gwe weesiga nedda tumuwa ettaka oba osindika sente oba osindika sente obanga genda owa Miss UAE anaawangulako olwo olunaku tulina ekyapa tetugenda okuwa Miss UAE agenda owangulako olwo olunaku tugenda beerayo tukimukwase kino ekyapa kiri worth million 8M kiri 8M kiri ku Hoima Road enampunge nga wakava enasana nogende Kachiri then otuuka enampunge kati bwebanga like wetumala okimuwa nakumawe ne Uganda tugenda mu transfer kiri ekyapa saawa zino giri manyaga bikira bwebanga akomyewo Uganda tuma transfer forms na transfer nga nateeka mu manyage nekidda mu manyage nekiva mu manyage aba bikira standard plot n'omunda kati omunda kiraga eri poloti 154 nampunge abamanyi Kachiri nga wakayite wa Mwami Gilbert Kenya walisangibwa katuna tukelibwa NYT yali ateka rehabilitation center awo wakati weri yeno taito ebageno banga bamuwa eri worth 8 million 5 ku 10 balina amataka gaabwe malungi nnyo era nga wabaga musosaswa kibanja akola ekibuzo kirungi nnyo era tulina enteekateeka zino ziriligibwa Oliver Nakakande Miss Uganda 2019. She's actually spearheading this whole event of Miss Uganda. Era nga when I go back to UAE tugenda tandika process nga Miss Uganda biwera ne boat I don't know, it's called boot camp. Tugenda kola mitenda jonna and we having judges tugenda kola ne judge okuva mu Uganda and also in the UAE. So tugenda kuteka yombo, it's going to be an open ceremony like buli munga alaba teri kuba tewali kino tewali kino, you know. Yes, buli tugenda kubera very okay era mitendera nga we you know kubera nga ayagala okwetabamu yetagisa kiwaliwo registration. Your registration is already closed. Abana already by registering netufuna gundi tuina amanya gaabwe tuina namba zaabwe buli kimu kiri ready era when I just go back like this tugenda tandika okubeera tubayita tutandike enteekateeka za Miss Uganda tandikene senior Gabriel Bule yakomawo tugende mu haira ekibuzo kyange ekisooka senkabalinga budget for instance yongeza kudobooza nko Miss Tourism n'abalala naye buliwo omuze tulina omuze wano mu Uganda nti mu pageants ezisinga zebateeka wano mu Uganda bategeka ne batulaga ebyapa nga bwekitulaze nemwogera n'ebigambo ebyomuyinyinyinyi but I don't recall how many times zenwaniridde ba Miss okufuna ebintu byabwe ngwaddala omuntu akakasa atya nti ebintu byabwe bagenda kubifuna era ne transfer nezikolebwa ekyo gyekisooka ekibuzo ekyokubiri kabuuze lumu tujja kujjukiza ekibuzo ekyokubiri omukundi gwebukikuze bubaawo misidiisi kati n'abamamina nawe webali naye kigendererwa besides the boot camps, you know, the dress, what bwe mulonda ye atugattako ekisembayo waliwo omuze obutali published nti abateeka pageant kukwata abaana ne mubafuula nemugenda ne basitunda mu basajja abagagga n'abatamiva bali Kampala
tunakakasa tutya nti abaana baffe abagenda okujja bayolese bagenda sigaza their dignity other than okubeera shared by the rich and beneficial. Okay, so talk about security of the whatever, yes, of the title deed. Yes. First of all, Big Clara, Big Clara Property Limited is a young to before this Miss Uganda and Uganda conversion. Ekigenera kyawe bali baagala okuba promoting mu UAE nga baagala okunonda nze nga brand ambassador. Ne bagamba nedda, as per now I'm actually promoting my company that is Ashley Tours and Travel, but I have a very good project that I would like you to invest in. Nimbaraga Miss Uganda UAE, and they got interested. When I spoke to Andrew, I told him I want everything, exactly what you said. Na yogera nende mugamba njagala ekirunga njagala okulaba kubaze ninakala ndimudugavu nenze ndi muzungu in nature njagala kufuna MOU era to signing a MOU. If I remember so well, ye yankaka nokunkaka nandetera ne gundi ne papers zeke nyini signing. I was even leaving and I said it's okay, you can give them to my PA, she's going to help me to sign. So it will be not very open, and actually when I went in down, nageze okulaba actually yo mutu yo mwamu manyi, so waba agenda chikola nze naye ngumbi. Agenda ebya bule. Yes. Miss Uganda UAE, event teriyo yaliwo like 5 years back. Omuwala yawangula bamwita Melissa. The reason watching for this time naturane kachiko ka AU, that is Association of Ugandans in UAE, nembagamba nti tulina okunonya ekintu ekigenda okukola ki ekirina okusanyusa abana Uganda mu UAE tulabe abana Uganda nabo bali happy. And when we looked at it, twalaba Miss Uganda UAE yali vuddeyo. Ffe tusuubira nti Miss Uganda UAE tugenda okulonda agenda tuyamba promoting a Uganda in UAE, and also to unite and also to remind bana Uganda bali eyo okubeera confident, you know, okuwulira mbu bali bulungi. Umanyi abasinga mwe mulowooza just tuli eyo twetunda tetina kye tukola tuli tumanyi tuli bakadama. We have girls and women there doing very good. Njagala mbabulire tulina abana Uganda abali mu UAE abawala abalina companies, tulina abana Uganda mu UAE abakola managers of big companies at Salash, Do, you know, and many other whatever. Abana Uganda abali mu logistics. The Uganda is being paid 20 million in hospitals. Bibonate bimanyira kuba mwe obera mwagala kulaba biri zirimbo za marua. They're selling them all. Everyone who has been following Ashley actually at least knows that I have a very good dignity. So I don't think I will ever think about selling anyone's child to do prostitution. I'm a mother, God forbid. I can never do that, and it has never come to my mind. Actually, when you talked about it, I was like, okay, what is this? So that is out of discussion. I don't know about that, but I am so sure that the person who is going to be winning, who is going to win Miss Uganda is going to be a brand ambassador, and I'm sure he's going to get good deals. And also not only stopping at Miss Uganda UAE, but also going to other Miss Ugandas. Right now, Oliver Nakakande is at Indonesia representing Uganda, and Oliver is living in the United Arab Emirates. She's representing us so well. So that is what we should be expecting, nothing else. Okay, thank you. Olw'obufunda bw'ebudde mwagala kutuka sikyo kakati ekibuuzo kyange nga tuvudde ku visa tulaba convention ya Uganda UAE convention ya nnaku 2 abantu bava Uganda abagenze mu UAE mbagimanyi ensi erimu ebintu ebisanyusa ebingi n'okulambula dola ze2,000 agenda kumala ennaku 2 ezo ng'avudde mu convention ekeera ali kwetokota oba alinayo okulambula bintu ebirala kuba tulina value for money zezabataddemu okusinzira ku dola 10,000 sente nnyingi kadde musanvu. Alright. Devoshi Webarenyo, actually Devoshi is a very good person, and he's been supporting the United Arab Emirates community. Thank you so much for showing the good picture of UAE.
First of all, twina packages our exhibitor, and the exhibitor package is for $2,000. Abera aina convention stall, aina ticket two-way, UAE visa, 3 nights accommodation, convention entry pass, and also transfers. Like let's say you're staying in a certain hotel, they'll bring you to the venue and then go back. But it doesn't mean that UAE. You will have your own, let's say, decision and staying. Burj Khalifa, Dubai Mall, I go to Desert Safari. That will be upon you. But for us, we are looking at the days. We also have a participant package that is for $1,500. It's a two-way ticket, UAE visa, 3 nights accommodation, convention entry pass, and transfer. Then we have. Then to exhibitor stall. What you just have a stall that is for $1,000. You know, when Uganda body mu UAE companies, let's say what your companies Nigeria mu UAE, what your Multimind, what your Speed Express, what your Pemba restaurant, what your West Bay, now by property. There are many Ugandans doing so good by companies. But we work as no stall. Then to by exhibitor stall, in a convention pass. Then I had 2 days convention entry pass. Again, I'm going to visa and ticket. So I just only this. And then we also have sponsors, by the way. We still need sponsors. So anyone who is watching this can sponsor.